this video presentation. He is also going to be ready to be answering any questions that we might have. So feel free to just raise your hand so we can take questions, either directed to me or to him. Okay, and عشان هيك رح كون عم بحكي بشوية عربي وشوية إنجليزي to make sure that عشان كمان في زملائنا من المختبر هون رح كون كمان عم نحكي بهذا الموضوع. Excellent. Okay, so أهلا وسهلا فيكم جميعا. Welcome everyone to this video presentation. My video is titled La vie en biologie. It has been prepared by myself, Ali Bizri, and with the help and assistance from my supervisor, Dr. Dorian McElroy. This project was actually quite massive, and it was in collaboration with the INSERM, with the Center of Research in Transplantation and Immunology, and the University of Nantes. And I'd like to welcome everyone from the Lebanese University and my friends and colleagues here and in the lab. So let's get started. Just to make sure everything's right, there's sound, right? Everyone can hear the sound? No. No sound. Okay. We paused. Okay. Let me see. Oh, okay, there we go. Screen. Should be better now. Let's get started. Okay, hi. Now I'm going to tell you a little bit about this cloning project for the HTR2B serotonin receptor. And I want to do this, I want Ali to do this because of a question we have about the JC polyomavirus. Okay, so JC polyomavirus is a small DNA virus, and it affects about half the world population. There are 8 or maybe 9 genotypes, and you find different genotypes in different places. So where do these different genotypes come from? Well, one idea is that, the virus has co-evolved with us. So when modern humans left the African continent and went and colonized different places around the world, the virus diversified with us. Now that kind of works, except for genotype 1. So genotype 1 of the JC polyomavirus is very different. And you only find it in Europe, Siberia, the Arctic regions. هلا قبل ما نكفي بس حابب اكون عم وضح كم شغله. نحن اللي عم ندرسه بمشروعنا هلا بالمختبر هو عن الجي سي بوليوما فيروس. هو دي ان اي فيروس كثير صغير. السبب انه نحن عم ندرس جينوتايب معين اللي هو الجينوتايب 1 it's because there is a massive difference between the rest of the genotypes and the genotype 1 that we see right here. So we wanted to see and test the origins of this virus. وكمان الغريب انه نحن اللي لما نكون عم ندرس ونشوف نحن البريفالنس عشان هيدا الفيروس it infects about 50% or a little bit more of the entire human population. It's very prevalent everywhere, and the different genotypes يعني في عنا تسلسل معين بكيف هو وصل او كيف وصلوا الجينوتايبس لكل انحاء العالم except for the genotype 1, which was interesting because it was almost يعني highly prevalent in areas in northwestern Europe. So where does this genotype 1 come from? So maybe it was transferred to modern humans from Neanderthals or Denisovans when our ancestors moved into Europe and met these, prehistoric. فالهايبوثيسس انه بركي انتقل هيدا الفيروس من النياندرتالز والدينيسوفنز يلي كانوا متواجدين بهيدول الارياز اوف يوروب، عشان كمان مثل ما فرجينا بالصوره انه الجينوتايب 1 متواجد ومتمركز بهيدول الاماكن اكثر بكثير من الاماكن الثانيه. فالهايبوثيسس انه هل انتقل هيدا الفيروس من النياندرتالز والدينيسوفنز للمودرن هيومنز اللي هن الهومو سابينز بعد ما اجوا الهومو سابينز وعاشوا بهدول المناطق وشافوا هدول species. Humans. Now, this is an interesting idea, but is it possible to test it experimentally? Because we don't have any Neanderthals walking around to try and infect them with genotype 1 polyomavirus, right? JC polyomavirus, right? So it's kind of difficult to imagine how we can do this. Okay, so this is where the HTR2B comes in, because this is one of the entry co-receptors used by JC virus to infect cells.
هلا الفكره انه نحن ما عندناش هدول النياندرتالز والدينيسوفنز عم يمشوا باي مكان بالعالم as far as we know at least. So basically we wanted to see we wanted to test one of the entry core receptors اللي هو ال HTR family. هو بيستخدمه للجي سي بوليوما فيروس كرمال يفوت على جسم الانسان. والحلو انه نحن انتبهنا او بالاحرى دوريان هو اللي لقى هذا الشيء، انه لقى في عندنا فرق كثير صغير بين الهوموسابيان ال HTR جين وبين النياندرتال والدينيسوفنز، ورح نشوفها in a And few. it just so happens that there are some small differences in the sequence of HTR2B between Homo sapiens, modern humans, Denisovans. وهون نحن بنشوف في عنا point mutations موجودين that are going to be giving us non-synonymous mutation. بنشوف نحن في عنا الهومو sapiens بيعطينا مثلا بهيدا الاريا specifically of the HTR2B gene، عشان في نحن عنا اكثر من HTR gene، في عنا ال A وال B وال C. In the HTR2B there is a point mutation giving us a non-synonymous mutation. بنشوف نحن it is similar in Denisovans and Homo sapiens but it is different in Neanderthals. So نحن هيدي بتخلينا نحن نشوف الديفرنس هون. وهون نحن بنشوف الميوتيشن الثانية يلي that is similar in sapiens and Neanderthals but it is different in Denisovans. So this is what we are aiming to do in the lab. And Neanderthals. So the idea is what we want to do is to clone up the HTR2B gene, then mutate it to give it the Neanderthal or the Denisovan sequence, and then try and get ancestral genotype 1 virus. And وهيدا هو المشروع يلي نحن هلا عم نشتغل فيه بالمختبر. يمكن ما خبرتكم انا اسمي علي البزري، عم بشتغل انا طالب ماسترز 2 موليكولر دايجنوستكس بالجامعه اللبنانيه. سو نحن هلا عم نعمل بارت الستاج يلي بنعمله باخر سنه ثانيه. نحن هلا بالمختبر رح نكون اول شيء عم فرجيكم كيف بدنا نحن نعمل كلونينج لهيدا ال HTR2B جين، ونعرف شو بالضبط شو قصدنا بكلونينج، كيف بدنا نحن نعمل الميوتيشن عشان نحن نقدر ناخذ السبيسيفيك سيكونسز يلي شفناهم قبل شوي، وبعدين كيف بدنا نحن نعمل له انفكشن using pseudoviruses. see whether it infects cells better when they express either the modern human, Denisovan, or Neanderthal HTR2B. So that's why we want to clone the HTR2B gene. Hello everyone. هلا بهيدا البارت من الفيديو رح نكون عم بحكي شو رح نعمل نحن بالضبط بهيدا الفيديو وشو رح نكون عم نشوف. It's Ali Bizri, and just before we actually get into the gist of this video, I'd like to go and run down the different experiments that we're going to be working on. First of all, we're going to be having a look at the restriction digestion, where we're going to be using specific restriction enzymes to cleave the fragments from their plasmids. And these fragments are the HTR2B and the vector mCherry2N1. That's number one. Number two, we're going to be migrating these fragments on a gel to check if we actually cleaved it correctly. Then we're going to be having a look at the impure gel electrophoresis results and after purification and seeing the difference between them. After that, we're going to be performing a ligation reaction to ligate the HTR2B inside the mCherry2N1 vector. Next, we are going to be transforming E. coli using these fragments. After that, we are going to be performing PCR to check the positive colonies that we got. After that, we're going to be seeing the results of a few experiments and we'll try to analyze them together. First of all, we're going to be extracting the plasmids from the positive colonies. Then we're going to be sending those extracted plasmids for sequencing to make sure that our insert, our fragment, is actually inserted into the mCherry2N1 vector in the correct orientation. Then we're going to be seeing the results from the side-directed mutagenesis, and then we're going to be essentially just also going and checking the sequencing results after side-directed mutagenesis to see how we can distinguish between the mutations that are of interest and mutations that are not of interest. This concludes this quick intro into the rest of the video, and I hope you enjoy it. If you have any questions, feel free to stop me at any time during the presentation and enjoy this video. وهلا بدنا نحن نبلش بالاكسبيرمنتس باللاب. اول شغله نحن لما نكون عم نشتغل باللاب دائما بدنا نكون حاطين بروتوكول حدنا عشان نكون نحن عارفين بالضبط شو بدنا نعمل. هلا هون مثل ما شايفين في عندنا نحن اثنين ريستريكشن دايجيشنز بدنا نكون عم نشتغل فيهم. في عندنا ال HTR2B، هيدا ال HTR2B بتكون الجين موجوده جوات البلازميد واكيد نحن بدنا نكون عم نقصها. رح نكون نحن عم نستخدم الريستريكشن انزيمز H1 وال NHE1. رح نكون عم نستخدم الكات سمارت بافر، عشان هيك قالوا لنا بالشركه انه it is going to be giving us the highest
possibility of getting our cleaved plasmids. عم نستخدم نحن deionized H2O والتوتال فوليوم رح يكون 30 مايكروليتر. هذا الشيء كمان رح نكون نحن عم نعمله كرمال الMCherry 2N1 and it is going to be using the same restriction enzymes so that we can ligate these two together. So خلينا نحن نبلش نشتغل فيهم. اكيد كل شيء بده يكون جاهز معنا نحن قبل ما نبلش. بنجيب 2 PCR تيوبز، هدول التيوبز صغار كرمال نحن الكوانتيتي والفوليوم اللي عم نشتغل فيها هي كثير صغيره. نعمل لهم ليبلينج 1 و 2 او اللي بدنا اياه عشان نتذكر اي تيوب للHTR واي تيوب للMCherry. هلا بدنا نزيد نحن الHTR to B. هلا الكوانتيتيز لما نكون عم نشتغل بشكل عام بالموليكولر بيولوجي هن كثير صغار، فهون بدنا نكون نحن كثير منتبهين لانه نحن لما نكون عم نسحب using a pipette that we actually have something because when we're working in here we're working with like 1 microliters to about 15 20 sometimes more اكيد، بس for the most part بتكون كثير low quantity. هون كمان نحن عم نشتغل ب restriction enzymes. It is extremely important to keep them always on ice عشان ما ينعمل لهم denaturation ويصيروا inactive. next في عندنا ال NHE. دايما بنسكرهم، بنرجعها على الايس، بنزيدهم على التيوب تبعنا. then اخر شيء بدنا نزيد الكت سمارت بفر. البفر يلي نحن بنستخدمه كرمال الكليفج is not strictly cut smart. It could be others depending on the restriction enzymes that we are using. Next, we are going to be adding DH2O to round up the volume of the restriction digestion. بشكل عام بالموليكولر بيولوجي دائما بكون عندنا a tube of deionized H2O بجيبتنا عشان كثير بنستخدمه لمعظم الاكسبيرمنتس تبعنا. اكيد بعد ما نحن نكون عم نزيد اخر شيء we are going to be pipetting up and down to mix up everything and then we incubate. Next we are going to be performing gel electrophoresis. This is my personal favorite that I've done countless times. So هلا كرمال الجل الكتروفوريسيس بدنا نكون نحن عم نجهز كذا شغله. اول شغله فيها نحن عندنا بدنا نشتغل تحت الهود كرمال رح نكون عم نشتغل باثيديوم برومايد للستيننج بس رح نوصل لها. سو بدنا نكون نحن عم نحط البليت جوات البليت هولدر. بعد ما نحط البليت جوات البليت هولدر بدنا نحط الكومب عشان نكون عم يعمل المولد ليعطي شكل الويل. Next we have to prepare the agarose with TAE. بنجيب الأرلمير فلاسك نعمل زيرو. اوكي بنجيب الاجاروز باودر. هلا نحن عم نشتغل ب 1% agarose so basically نحن بدنا نحط 0.25 grams of agarose powder. حس حالي ببرنامج طبخ. بعد ما نزيد هيدا الكوانتيتي excellent بنسكر الاجار باودر بنرجع بنحطه محله. هلا give or take 25 26 it does not really matter that much. It's fine. Then we are going to be adding TAE buffer 25 milliliters. Now this is not strictly 25 milliliters بس أنا عشان بس بدي يكون عم بشتغل ب 3 wells this is enough for me. I will only need 3 wells. So I'm going to be using the small plate. هلا بدنا نزيد شوي 25 milliliter using a measuring cylinder to measure the quantity. هلا بدنا نزيد نحن التي اي بفر على الاجاروز.
mix them up, and stick them on a hot plate or inside a microwave. هلا بنحطهم بالمايكروويف ل تقريبا دقيقة أو دقيقتين حسب الحرارة اللي عم نحطها، وبعدين نحن بننطرهم ليصيروا transparent مثل ما شايفين. صاروا transparent completely. After that is done, we place them under a hood and we grab ethidium bromide, usually stored in a fridge. Also, we should never open the ethidium bromide outside because it is extremely toxic. Worth noting that ethidium bromide is used for the staining. We add only 1 drop, only شو ما كانت الكوانتيتي تبعتنا. 1 tiny drop بنسكرها كثير منيح وبنحطها بعلبتها بنرجع. Then بنجيب عشان هيدي بعدها كثير سخنه باي ذا واي الايرلي فلاسك، سو بنجيب جلوفز بنحركهم. في كذا طريقه باي ذا واي فينا نكون عم نعمل هذا الشيء، بس هيدي this is my preferred way. بنحركهم وبنحط 25 ملل بلس اجاروز بلس ماي دروب اوف ethidium bromide على البليت. ننطر تقريبا ربع ساعه كرمال يعمل سوليديفاي وياخذ شكل الويل. هون نحن بنشوف بعد ربع ساعه شو صار. بنشيل الكومب، ببينوا معنا الويلز very clearly. هلا بعد ما نحن نشيل البليت اجمالا بكون في عندنا شويه اجار موجود تحت هيك مثل عاملين solidify من تحت, so it's easy to just remove. After that we are going to be putting the complete plate onto the inside the electrophoresis machine. Now we are going to be getting the ladder. عم نستخدم هون ال 1 kb plus DNA ladder and the gel loading die. اللادر اكيد كرمال نحن نقدر نعرف قد ايه انه هيدا حتكون كريفرنس بوينت لنشوف نحن كم كيلو بيس او كم بيس بير الفراجمنت تبعتنا. هلا هون نحن بشكل عام كرمال اللادر يا بنزيد بين 6 وال 8 مايكروليترز. هلا هون I want to pause it for a second. So we have to be very careful when adding when pipetting down any of the wells actually, and the point is to make sure the pipette is inside enough to accurately add the entire content that we are adding into the well, and it is not too far down عشان if it is too far down it is going to be puncturing the well, وهذا بخلي الكوانتيتي بخلي البرودكت تبعنا او السامبل تبعنا ينزل لتحت, therefore ما بيقدر يعمل migration. فهون شغله كمان كثير بدنا ننتبه لها. Plus it should not be very high عشان if it is very high it is simply going to be dissolved يعني بالجل. هلا worth noting ان inside the gel electrophoresis machine ما بتكون فاضيه. اذا شفتونا قبل شوي, خليني بس ارجع ثواني لورا, لما كنت عم حط البليت كنت عم حطها فيه هون ليكويد. هيدا الليكويد هو تي اي بفر نفس اللي استخدمته لاعمل الاجار. في عندنا مثل لاين هون موجود على البريفري اذا شايفينه هون لهيدا البوينت نحن لازم نكون عم نزيد تي اي عشان نغمرها للبليت جواتها عشان تقدر تعمل مايجريشن. So that's the point with the pipetting. It's very important to know that. فهون بدنا نكون كثير منتبهين عشان any small puncture could lead to issues with the migration. هلا نحن كمان جبنا مثل ما قلنا الجل لودنج داي. قبل ما كفي, حدا عنده فكره ليش نحن بنستخدم الجل لودنج داي؟ بليز بس افتحوا المايك عشان ما اقدر اشوف actually. Yep, I can see. If anyone has an idea why we use the gel loading dye, feel free to open your mic. control negative. No. النيجاتيف كنترول هيدا انه نحن فينا نتاكد انه اذا صار في migration using the DNA ladder, انه اذا كان في انا عندي migration at all then my the gel electrophoresis is fine. So no, it's not that. Gel loading dye كمان ما بينزاد لهيديك. It is simply to the samples that we have. ما بدي كثير حمسكم بس ممكن يكون في هديه للي بيجاوب صح. To track down the migration. اول ما جبت السيره دغري مستحيل. I wanted to answer. Oh, you wanted the gift. No, I don't want the gift. Thank you. Well, yes, that's one point. It is to track هيدا, بس نحن already حاطين ethidium bromide كرمال staining. It's an intercalating agent. Anyone else?
So, but that is one point, and it does help. That's true. Anyone? هلا I'm not sure but I remember إنه كرمال to follow migration كرمال ما يظهروا برات الجل or something. That's also partially true. However, the main goal is because the gel loading dye contains glycerol and it makes the sample dense, so it allows it to enter يعني عشان تنزل جوات الويل يلي نحن عم نحط فيه السامبل. Okay. So sample alone يمكن ما يكون dense enough, so it will go up ما بتنجع تنزل جوات الويل. So this could be an issue. So we're going to be adding gel loading dye to each sample. هلا هون it really depends. انه اذا انا مثلا كان عندي السامبل اللي انا بدي اعمل له migration about 10 microliters, then I'm going to be probably adding 2 microliters of gel loading dye. إذا كان 5 microliters of sample, I'll probably be adding like 1, maybe 2 microliters of gel loading dye. It's not really that big of a deal, بس انه it's definitely scalable يعني. So we're going to be taking the gel loading dye, adding it into our samples, mixing them up together very well. وبعدين رح نكون عم نسحب. هلا انا عم علي عم ظبط البايبت. Then I'm going to be pipetting them up and down to mix up the sample and my gel loading dye together. Then pipetting them into the first one. هلا هون كثير مهم نحن نتذكر انه طب انا استخدمت ال HTR ولا الام cherry، كثير مهم انا اكون عم بعرف اي well لاي sample انا استخدمت. And the same thing is going to be done for the second sample, adding the gel loading dye into our sample of interest, mixing them up. جهزوا لي حالكم لبعد شوي عشان في اسئله كمان كثير حلوه وعن جد هيك we can really test our knowledge بالبيولوجي يعني من الثير اللي اخذينه نحن. Should be very fun. So now that we're almost done, we pipe it up and down. بعتذر على الكاميرا انجل، في زميلتي اللي صورت هي معنا هلا بالكول بعد شوي بركي نحكي معها. After we add our samples, then we're going to be closing the lid. إذا تسكر اليوم. Perfect. There we go. بعدين بدنا نحط الكهرباء ونوصلها بالكهرباء، بعدين بدنا نحطها at then we turn it on. هلا هون في شغله صغيره I just want to point out that there are it depends on the machine that we are using، بس في عندنا 100 volts 50 or 25. Generally speaking انا متوقع هون انه يكون في عندي a cup maybe 1 2 3 4 fragments اللي هو basically اذا انا كنت عارف انه في عندنا فرق بيناتهم لكن I'll just put it at 100. حتى في machines في عندهم 135 volts. اذا انا عارف انه بس عندي one sample او one band, then I can just put it at that at very high voltage because it is quicker. It is much faster for the gel to migrate. بس إذا أنا كنت بدي for example يكون عندي a thick band وبدي يكون عم فرق بين fragments, it is important to be adjusting it and decreasing it, for example, to 50 volts to get a crispier band. It's worth noting هلا هون حابب كمان اسال سؤال، انا ليش انا هون عملت مثلا هيدا الجل هو 1% اجاروز؟ حدا عنده فكره امتى انا بستخدم 1.5 او 2% اجاروز؟ انا بهيدا الجل استخدمت بس 1% اجاروز، يعني انا حطيت 0.25 grams of agar powder inside 25 milliliter. امتى بدي استخدم for example 2 milliliters او اكثر او 1.5 حتى؟ لما يكون في كوانتيتي اكبر دي ان اي عم بشتغل عليها. نو بس تفكيرك مزبوط، تفكيرك يعني بالمكان الصح. something maybe elaborate a little bit على في شيء له علاقه بالدي ان اي اكيد بس مش الكوانتيتي، بس تفكيرك بمحله يعني you're getting there. ليش نحن بدنا نزيد البوا مولكيولير البوا مولكيولير English please. molecular weight بعتقد قصده الموليكولر ويت نو كمان، بس نحن عشان اوريدي حطينا لهم جليسرول ف it is going to be ما رح تكون عم تاثر. something else Depends على السامبل إذا genomic DNA or something.
نو I mean لا نحن رح نكون في شغله كمان هي على فكره the answer is very simple. It's slightly different than that بس انتم كلكم هنا عم تدوروا حوالين شغله that is extremely close للبوينت اللي بنحاول نوصل. So basically حدا عنده الشباب يمكن خلصوا ثالثه فاتوا هلا ماسترز بعتقد يمكن مرقت معنا بالكورسات. في جواب بعتقد ما بعرف إذا صح او لا. يب طب كرمال نعمل سيبريشن للسمول دي ان اي. exactly so basically اذا انا كان عندي شكلك بعدك عندك يورو. اكزام موليكولر سون شيء هيك. So 10 الفكره يورو. بس so الفكره بال agar انه نحن if I want to be separating smaller fragments it is very important to be increasing the amount of agar percentage of agar that I'm going to be using. هلا مثلا في انا عندي وحده من الاكسبيرمنتس اللي سويتها كان في عندي fragments about 450 base pairs وحده 490 base pairs. It is going to be very difficult to نشوف الفرق على الجل اذا انا كان عندي هيدا السمول small difference. فهون انا بزيد البرسنتج اوف اجار it is going to be helping in that. So هون انا بكون عم بستخدم for example 1.5 او 2%. وعلى فكره فيني ننزل حتى تحت ال 1% في يكون 0.8 هيدا كمان اذا انا بدي اعمل separation للارجر fragments. Now هلا رح نشوف مع بعض كيف بيعمل migration مثل ما كانت عم تقول فاطمه. So basically ما بعرف اذا كثير واضح الفيديو بس basically هون بعد ما نحن نحطها ونشغل المكنه رح يكون في عندنا migration. اذا بتشوفوا هون في عندنا هون الول السامبل تبعنا عم ينزل بهيدا الدايركشن from the negative charge to the positive charge. اكيد هون بعد ما نحن بعد ما طلعت بعد ما خلصت تقريبا 10-15 minutes I put it under a UV and this is the image I obtained. Basically DNA ladder مثل ما نحن شايفين هون. كمان نحن بين عندنا الفراجمنتس اللي نحن بدنا اياهم الامتشري 2 and 1 بس عندي فراجمنت واحد طلع which is perfect وبين عندي شو اسمه 3 فراجمنتس هي 1 2 و 3. الفكره هون انه انا بدي اروح اعمل لايجيشن. ففي شغله كثير مهمه انا اكون عم بعملها لما يكون عندي هيدا الشيء بالذات. حدا عنده فكره شو بدي اكون انا عم بعمل لما يكون عندي different fragments انا بس وحده اللي بدي اكون عم بستخدمها كرمال اعمل لايجيشن؟ يعني لما يكون انا عندي مشكله مثل هيدي انه طب اذا انا هلا رحت عملت لايجيشن لهيدي الفراجمنت لهيدا I guess السامبل ولهيدا السامبل رح يصير في انا عندي مشاكل كثير عشان ممكن يكون هيدا عم يعمل بايندينج مع هي او هيدا رح يكون عم بيعمل بايندينج مع هي او يكون عم يعمل سيلف لايجيشن. فهاو كان اي مينيمايز ذات؟ في شغله كثير مهمه نكون عم نعمل ماركاج او نعمل ليبلينج راديو اكتيف ماركاج. نو شيء في much more simple than that. much more simple than that. اذا انا كان عندي هدول ثلاثه فراجمنتس جوات السامبل تبعي بدي انا اعمل شغله to minimize the background عشان انا بس بدي هيدي الفراجمنت ما بدي هدول الاثنين هيدي وهيدي they are not of interest. انا اوريدي بعرف قد ايه السايز تبعت الفراجمنت وانا عارف انه هيدا هو it corresponds 2000 base pairs it corresponds to the fragment اللي انا بدي اياها. في عندنا بعتقد molecular biologists معنا بالكول يكونوا عم بيساعدونا. Okay, so basically all I have to do is purification. So I want to be purifying my fragments and extracting only the one that I intend to use. So هيدي بالimpure basically بعد ما انا عملت restriction digestion دغري عملت migration ببين عندي هي. بعد البيوريفيكيشن ببين عندي هي. هون مثل ما نحن عم نشوف انه الفراجمنت تبعيتنا هن الفراجمنت اللي انا بس بدي اياهم. So now we can head straight to the ligation. For ligation it's an extremely simple step. ما بدها شيء ابدا بكون نحن مثل العاده بنحط البروتوكول قدامنا. هون بس worth noting انه عم نشتغل ب extremely low quantities. برجع بقول molecular biology هو عباره عن microliters literally microliters. فبيسكلي هون بدنا نحن نكون كثير منتبهين. عندنا نحن بدنا نحط ال HTR2B الامتشري ووتر والستيكي اند DNA ligase master mix. That's it. ما بدنا اكثر من هيك. So بنبلش بدنا نكون نحن عم نزيد 0.7 microliters of my HTR2B. هون بس في شغله مهمه. طب ممكن نسال حالنا سؤال كثير سمبل اللي هو طب انا ليش عم احط 0.7 و 0.9؟ Is it standard? No, definitely it's not standard. هون نحن بدنا نشوف حسب قد ايه الكونسنتريشن تبعت الفراجمنت تبعي
وحسب السجشن من الشركه اللي نحن بدنا نستخدم اللايجيشن بافر تبعها. ممكن هن يقولوا لنا استخدموا 100 نانوغرامز بير مايكروليتر، نستخدم 75 نانوغرامز بير مايكروليتر، وحسب هيدا الشيء نحن بنعمل ادجست للفوليوم تبعنا using extremely simple mathematics. الحمد لله بس بنستخدم فورمولا C1V1 equal to C2V2، وصدقوني it is not as simple as it seems. Okay, so basically هون we're going to be adding both our fragments and we're going to be adding water and the instant sticky end ligase master mix. هلا بدنا نزيد المي. مثل ما قلت لكم معظم الاكسبيرمنتس بنستخدم نحن deionized H2O. Okay, and at the end we're going to be adding our sticky end ligase master mix. هيدا كمان رح يكون always on ice. ف it's extremely important to remember that عشان هدول ابدا منهم رخاص or they can get denatured. So هون عم نزيد 5 microliters liters of DNA ligase master mix. هون الحلو بهيدا الشريك اللي عملوه انه basically we only have to pipe it up and down 10 times in order to be ligating our fragments اللي هو ال HTR2B وال M-cherry2N1. It is extremely quick، ما بدها شيء ابدا. Now to I guess the most fun part of the video اللي هو الترانسفورميشن. بعد ما نحن هلا صار عندنا البلازميد تبعينا اللي هي ال M-cherry2N1 vector plus my plasmid of plus my fragment of interest اللي هو ال HTR2B. انا بدي احطهم جوات بكتيريا، وهون انا عم بستخدم الايكولاي، وكرمال احطهم بهيدي البكتيريا رح نشوف شو هن ال different processes that we have to do. Now first of all before we get ahead of ourselves في شغله هون that has to be addressed at the end of this video. بس for the sake of continuing on دائما لما نكون احنا نشتغل لما نكون عم نشتغل ببكتيريا دائما لازم نكون احنا عم نشتغل تحت sterile zone except if we have certain conditions that prohibit that from the manufacturer. So هيدا التيوب اللي شايفينه هون هو it contains a lot of bacteria of E. coli. هيدا هو اللايجيشن اللي بعدني انا هلا مجهزه، بياخذ 5 مايكروليتر او حسب ما المانيفاكتشرر بخبرني and it's suggested. So بس بحطهم بزيدهم على الاي كولاي and then I'm going to be closing it, flicking the tube a couple of times عشان يعملوا mix effect شوي مع بعض. Then we are going to be sticking them on ice for 30 minutes or as the protocol suggests. بعد 30 minutes. Ali, could I just what should you tell people at this point? Oh yes. Should I mention it now? Yeah. Okay. I think so. All right. So basically, the issue that I've done a couple of transformations before this, and there were a couple of problems, especially for the low yield. لما اعمل لهم plating بعد ما اخلص هيدي عم ببين معي كثير low yield وما كنت عم بفهم ليش. قعدت مرة مرتين 5 مرات literally وما كان عم يمشي الحال. So when I prepared this video and I showed it to Dr. Dorian, he mentioned that what the bacteria that we're working on are chemically competent, and the manufacturer suggests that we always keep it on ice during the entirety of this protocol. So it is not necessary to be working under sterile conditions. Now this الفكرة انه انا بعد ما اكون عم بعمل هذا الشيء، بعد ما اكون انا عم اقربهم على fire, it is going to be decreasing the yield that I'm going to be getting drastically. وهيدا بفرجي اهمية انه نحن نكون عم نتابع كل شيء اول باول، خاصة لما نكون نحن عم نشتغل بالبروتوكول تبع المانيفاكتشرر. فمش انه نحن دائما اخذين بالمايكروبيولوجي انه اي مره بدنا نحن نشتغل بالبكتيريا بدنا نكون نحن عم نشتغل تحت under sterile conditions. Apparently not. Sometimes we have to be changing that. And on that note, I'll be showing after I actually performed this transformation under ice. رح فرجيكم بعد شوي an image of what I got. So just for everyone, when you do this, keep your bacteria on ice. Otherwise, you lose like a factor of 10 of competence. So I learned it the hard way. I will. Yep. So after we incubate for 30 minutes on ice, then we are going to be using we're going to be incubating it for 30 seconds here at 42 degrees Celsius, essentially to heat shock. حدا بيعرف نحن ليش بنعمل heat shock? Why do we perform heat shock to the bacteria?
بور لسه لحتى يمرقوا لحتى يفوت لجوا الجين اكزاكتلي نعمل نحن شوك عندنا هلا الكتريك. البلازميد موجود بهيدا اذا بدك الاريا جوات التيوب، بس نحن كيف بده يفوت لجوا البكتيريا لجوات البكتيريا بده يفتح المسامات. نحن بنعمل هيت شوك بيفتحوا المسامات يلي موجودين and it basically inserts it inside the bacteria. So نحن we only incubate for 30 seconds. بدنا نكون حاطين عيننا على الساعة. After 30 seconds بنشيلها بنسكر ال water incubator and then we put it back on ice for 2 to 5 minutes كمان depending on the protocol. Next مثل ما قلت لكم او وخبرنا دكتور دوريان مش دايما بنكون عم نستخدم الفاير. So this is going to be depending on the bacteria that we're using. It could drastically decrease the yield that we are going to be obtaining. Next رح نكون نحن عم نزيد شيء اسمه ال SOC. هو هيدا ال SOC medium يلي عم نشوفه هون. هيدا ال SOC medium في عنا شغلتين وهون بدي اطرح سؤالين. اول سؤال انا ممكن يبين معي شويه turbidity، يعني انا ببين معي شويه cloudiness جوات ال SOC. شو ممكن هيدا يكون indication لشو؟ هذا عنده فكره؟ contamination Exactly ممكن يكون انا عندي bacterial contamination. Exactly فهيدا ممكن يكون عم بيسبب لي كثير مشاكل ويبين عندي colonies ويصير عندي انا competition لما اكون عم بعمل growth لهدول البكتيريا، فهيدي مشكله. الشغله الثانيه شو هو فايده الاس او سي ميديم بالاساس؟ انا ليش عم زيده اساسا؟ لهيدي البكتيريا الكولتشر تبعيتي. حدا عنده فكره انا ليش بزيد هيدا الاس او سي ميديوم لجوات البكتيريا الكولتشر؟ purification نو نحن اوريدي عملنا بيوريفاي وحطينا البلازما جوات البكتيريا. في عندنا شغله سمبل اكستريملي سمبل، ليش انا بدي احط ميديوم جوات بكتيريا؟ كمان نيوتريشن. Exactly. So it's a nutritive medium. That's why it's extremely important to make sure it is not turbid, it is not cloudy, to make sure that we have minimal bacterial contamination, if any. That's one. Number two, we have to add it because it is nutritive. So نحن هون بدنا نزيد 950 microliters or depending on the protocol that is suggested by the manufacturer. So هون في شغله كمان تكنيك كمان منيح ان احنا نستفيد منها خلال اللاب، خاصه نوفر شوي على tips. Basically I'm going to be dropping down. اول شيء اذا بتشوفوا هون I touched the pipette on top مش من التب. هيدي شغله ثانيه I'm doing this and avoiding touching the bacterial culture here. This is extremely important if I want to avoid using multiple pipettes اذا انا كان عندي اكثر من تيوب. So هيدي فور اكزامبل اذا كنت انا عم بشتغل ب6 أو 7 كولتشرز وهذا الشيء كثير طبيعي نحن نكون عم نعمله، ممكن نحن نكون عم نستخدم هيدي التكنيك كرمال نحن نستخدم one pipette tip for all of them. اوكي بنسكر كل شيء. and then بدنا نروح نعمل incubation at 37 degrees Celsius at 200 rounds per minute للبكتيريا. هيدي طولة صغيرة قبل ما نوصل على غرفة الانكيوبيشن. اوكي كمان هون يفضل دائما نكون عم نشتغل بجلوفز so my bad on that one. نسكر بنشغل الماشين. So after 1 hour of incubation we pick up our culture again. هون أكيد it's very important to have it tagged with something. We write something on top of it on its side to make sure that we عشان ممكن يكون حدا تاني كمان عم يعمل incubation عشان ما نضيع بين التيوبز. عم بحكي من خبرة. and then رح نكون نحن عم نعمل centrifugation to obtain the bacterial pellet. So we are going to be centrifuging at 5,000 RPM for 5 minutes. After that we are going to be we have to هون رح نكون نحن عم نشتغل حسب البروتوكول يلي بيعطونا اياه الشركه.
هلا بالمبدا نحن بنكون عم نشيل 500 مايكروليتر من الاس او سي، نرجع بنعمل ريسسبند للبكتيريال pellet. After that we are going to be centrifuging again and then resuspending and adding the quantities اللي نحن بدنا اياها على البليتس. worth noting انه هون رح نكون عم نستخدم specific selection plates حسب السلكتبل ماركر يلي استخدمناه. هون انا عم بستخدم كانامايسن اجار بليت يلي حضرته قبل. هلا بعد ما احط البكتيريا I'm going to be using sterile ما بعرف شو بدي اقول مساحات I guess and spreading the bacteria across and every place on the plate. So after resuspension we plate the bacteria and we keep them at 37 degrees Celsius overnight to obtain the colonies. هلا assuming نحن ما عملناش المشكله اللي انا عملتها هذاك النهار we are going to be seeing something like this. So هيدي امبارح بينت معي اول امبارح. Basically انا لما استخدمت البكتيريال culture وحطيتها على I basically did the entire procedure on ice instead of putting it next to the flames. بين عندي كثير colonies ومن هدول الكولونيز رح نكون نحن عم ننقي كم وحده and then when we pick them up we're going to be doing and following the video. Okay. So بعد ما يبين انا عندي هالكولونيز I want to be doing PCR to confirm the transformation. انا يمكن فاتت لعندي الفكتور لحالها، رجعت سكرت طبقت على حالها الفكتور ورجعت فاتت جوات البكتيريا، هذا الشيء منه مستبعد ابدا. او الفراجمنت ضلت مثل ما هي او سيركولارايزد وفاتت. فهون شغله كمان كثير مهم نكون نحن عم نتاكد منها، نعمل PCR. بين عندي هون انه في عندي 3 بوزيتيف كولونيز، عندي كولوني 1 2 و4 اللي هون and 5. So basically I'm going to be picking up these two. نعمل نحن identify للpositive colonies وبعدين يعني let's assume I have انا كنت عامل for example البوزيتيف colonies هي هيدي الكولوني وهيدي الكولوني اللي هون، انا بدي ارجع اخذهم وبدي اعمل لهم enrichment. هيدي unfortunately منا بالفيديو بس it's important to note. So بعد الانريتشمنت بدي اكون عم بعمل اكستراكشن للبلازميد من البكتيريا، يعني انا هدفي اول شيء كترهم وبعد ما كترهم بدي اعمل لهم اكستراكشن، فانا صار عندي كثير بلازميدز موجودين and for that and then I want to be sending the samples for sequencing. هدول السيكونسينج بصيروا بشركات، هلا نحن في شركه معينه بنبعث لهم سيكونسز هن بالمانيا. So what we do is prepare tubes like these ones. We're going to be adding our samples. هلا it depends on the company that will perform the sequencing how many nanograms per microliter is required. فاجمالا it runs up to about 15 microliters in total. وبنزيد لهم كمان البرايمرز الفورورد والريفرس برايمرز وهن بيعملوا سانجل سيكونسينج هونيك. بنحطهم جوات هيدي الكيس، بنحطها جوات هيدا الانفلوب وبنبعثهم. after a couple of days بيوصلنا الريزلتس تبعون السيكونسينج. ناو كرمال الريزلتس تبعون السيكونسينج هلا انا وقتها كنت باعت 2 كولونيز اللي هن كولوني 1 وكولوني 2 مثل ما كنا عم نقول. سو هيك بيوصلونا بيسكلي بنحط نحن على any application that or software that allows us to align the sequences. بعدين نحن بناخذ الريفرس كومبلمنت تبع الريفرس sequence and then we can align them basically as we can see here. هلا المهم انه انا مثل ما شايفين هون ما بعرف اذا كثير واضحه بس basically مبين عندي تحت انه في عندي انا complete complementarity مثل ما شايفين هون complete complementarity like this except for one nucleotide that is actually different here. So this is something that is actually quite problematic. وهون نحن we identified that this is a non-synonymous mutation. هون it is worth noting كيف أنا بدي أعرف، هون سؤال كمان ممكن نطرحه، كيف أنا بدي أعرف إذا هيدا for example is a non-synonymous mutation ولا synonymous mutation ولا if it's going to be problematic or not. عشان في عندنا 3 reading frames، ممكن تكون هيدي الميوتيشن GAA أو ممكن تكون AAA أو AAT. هذا عنده فكرة كيف أنا بدي أعرف شو هو الريدنج فريم اللي بدي أطلع عليه؟ هذا سؤال شوي تريكي وهذا راح يكون عليه التراديكسيون للبروتين اللي بدك تعطيني اياها. شو؟ التراديكسيون للبروتين اللي بدك تعطيني اياها. يعني انا بجرب اعمل ترانسكريبشن تراديكسيون شوف شو الفرق اللي اعطتني اياه وعلى هذا الاساس من في شغله اسهل بكثير. انا من هيدا السيكونس من هذا السوفت وير فيني اعرفها دغري immediately. نبلش نقسم 3 اوكي بس من وين بدي بلش اصلا 3 شايفي كم نيوكليوتايد سيكونس في يعني لهون هون الفكره انه ايه هون كيف بدك انا كرمال هيك فكرت بالبروتين يعني إيه انه بس ما بعرفش كيف بدي اقسمهم 3.
بس اتس اكشلي اكستريملي ايزي اكستريملي، بس انت كثير قربت على فكره للجواب، انه انت صح من اصلا من 3 بس في عندي 3 فريم شيفت فريمز ممكن يكون عم بيشتغل فيهم، صح؟ سو صح. حدا عنده فكره كيف باي فريم انا بدي اخذ وكيف بدي اعرف اي فريم هو؟ وين فاطمه؟ فاطمه في عليها هديه هيدي ها؟ عم نفكر. Okay, I'll give you a minute. So the question is, how can I determine what is the reading frame that I am that is used here? كيف أنا بدي أعرف أي reading frame هو اللي أنا عم بشتغل فيه هون؟ حسب الكودون ستوب اللي موجودين. أسهل من هيك، في عنا شغلة كمان. But that's a very good question, a very good point. فكرة كثير مهمة. بس فكر فيها بنفس، يعني فكروا بنفس التفكير اللي هو عم بقوله هلا، بس اعكسوه شوي. ليش بدنا نبلش من النهاية؟ ليش ما نبلش من البداية مثلا؟ صح؟ حسب الميثيونين الاي يو جي. exactly الاي تي جي. سو نحن بيسكلي بدنا نشوف نحن وين اول اي تي جي موجود، it has to be somewhere here، وبعدين نحن بنمشي بهداك الفريم ونحن بنشوف اذا نون synonymous ولا synonymous mutation. اذا كان نون synonymous it's a problem، بس if it's synonymous then it's not a big, I mean not a big deal. سو هيدي اهميه نحن نكون عم نعمل سيكونسينج. سو بيسكلي انا هلا تاكدت انه بالبي سي ار، تاكدت انه انا في عندي الانسرت يلي بدي اياه وبس فراجمنت يلي بدي اياه، انا فات الاتش تي ار جوات الامشري، مش هيك؟ بس انا شو بيضمن لي انه ما في عندي انا اني ميوتيشنز يلي ممكن تسبب لي مشاكل بعدين؟ هيدي اهميه انه نحن يكون عندنا سيكونسينج after we are done. So basically كرمال colony 2 I had complete complementarity, no unnecessary spontaneous mutations. بعدين we performed site directed mutagenesis كرمال نشوف results. مثل ما حكينا قبل، في نحن عندنا 1 نيوكليوتايد فرق بين النياندرتالز والدينيسوفنز. هون نحن عم نحكي عن الميوتيشن يلي سبيسيفيك للنياندرتالز، فبنشوف نحن لما عملنا site directed mutagenesis، حدا بيقول لي شو اسهل طريقه نحن فينا نعمل site directed mutagenesis فيها؟ like the easiest way نعمل point mutation. بونكتوال ميوتيشن يعني مثل سنب. ايه بس انه كيف بدي اعمل هيدي؟ So انا صح بدي اعمل single nucleotide polymorph، انا بدي اغيب 1 nucleotide بس، and I want to, what's the easiest way I can do it using site directed mutagenesis? Knockout? I don't know if that's true. Well, I mean, yeah, but how? بس not knockout. I want to mutate it. I don't want to remove it. بتغيرها، ما بديش اشيلها. نعمل repeated بالبرايمر. Exactly. So انا بدي استخدم برايمر يلي هو بيكون عم يعمل بايندينج على الفراجمنت تبعي اللي انا بدي اياها، وهيدي الفراجمنت بدها تكون فيها 1 نيوكليوتايد يلي انا بدي اكون عم غيره. But since already في نحن عندنا alignment بباقي البرايمر، it will be able to bind to the fragment of interest. Therefore, that mutation is not going to be affecting much. So this is what we did. هلا هون احنا basically this is مش هقول redundant، بس انه it's important for one main reason، انه صار في نحن عندنا amplification. بس هيدا الشيء، هيدا الجل ما ببين ابدا، it does not give us an indication whether the mutation happened or not. What it not guaranteed, it indicates that there was amplification. It does not show if we had any non-specific mutations. So بعد ما نحن نكون عم نعمل هيدا الشيء، I sent 3 colonies for sequencing. So W131C colony 1, 2 and 3. بلش نحن ب colony 1. حدا هون في خبرني مثل ما just like a rundown of نحن شو كنا عم نقول قبل؟ Basically في عنا نحن full complementarity، بس في عنا مشكلة صغيرة اللي هي We search the open reading from by هلا لحظه، هي بس شغله صغيره انه الميوتيشن يلي انا بدي اياها it's somewhere here، يعني it's somewhere along the fully complementarity. فانا هون مبين معي انه انا السايت directed mutagenesis worked perfectly, but I had another spontaneous mutation يلي تعمل لي مشكل هون, right? So هيدا I will not be able to use it. هيدي a very important point. Next, for colony 2, I had fully complementary. That means I had 2 things that were very important here. أول شغلة أنا site directed mutagenesis worked, and second that I had no unnecessary mutations that are present within my fragment. And this is the main goal. هون احنا صار في عندنا مشكلة بالalignment. Basically ما علقت الفراجمنت تبعيتي مثل ما هي المفروض تعلق، فبيسكلي صار في عندنا مشكل كثير كبير، وبنرجع بنقول هيدي أهمية إنه نحن نكون عم نبعث للسيكونسينج كرمال نشوف إن everything is right. هلا بيبقى في عندي شغله وحده حابب بس ارجع لها، اللي هي هون.
بعد ما انا اعمل ترانسفورميشن، كيف بدي اتاكد انه صار في انا عندي فات الفراجمنت تبعي جوات الفيكتور؟ في عندي هيدا السؤال، يعني it's one of the most important things، يعني هيك key notes of this فيديو، اللي هو انا كيف بدي اتاكد انه انا الفراجمنت تبعيتي والله فاتت جوات هذا فاتت جوات هذا الفيكتور تبعي. حدا عنده اي فكره؟ نحن فينا نحط انتيبيوتيك. الانتيبيوتيك هو سبيسيفيك يعني على الاشياء الكليه اللي انا عم بستعملها. فما راح يعني اللي ما فات عليها الجين اللي انا بدي احطه هي رح تموت تحت سلف دو الانتيبيوتيك يعني، واللي فات عليها الجين اللي انا حطيت لها اياه رح تضلها عايشه، رح تطلع معي بالكولتور. That's true. بس في نحن عندنا هيدا، نحن اللي عملناه بهيدا الاكسبيرمنت انه الفيكتور هو اللي جواته السلكتبل ماركر، واذا جوات الفيكتور السلكتبل ماركر مثل ما قلنا قبل شوي، طب انا شو اللي بيضمن لي انه انا الفيكتور ما رجع سكر على بعضه وفات جوات البكتيريا؟ والفراجمنت باي ذا واي تبعيتي هي كثير صغيره، يعني مش عم بحكي عشرات النيوكليوتايدز، بس اكثر من هيك بشوي. انا شو اللي بيضمن لي 100% انه انا الفراجمنت تبعيتي فاتت بالبروبر اورينتيشن اند انسايد ماي فيكتور يوزنج PCR؟ بس حبيت كيف فكرت انه ايه هي في طريقه ممكن انت تفكر فيها بهذا البارت. just develop it a little bit. anyone how can I make إذا sure بين عندي 1 بوند واحد بيكون بي سي ار متطابق، إذا بين 2 بوند بيكون مش متطابق، يعني ما فاتت. ما فهمت عليك. يعني إذا بين بوند واحد خط واحد بيكون متطابق، إذا بين خطين ما بيكون فاتت عليها. ايه بس انت اعتبر عملت انت PCR باين عندك فراجمنت مثلا هون اللي هي او هون بالاحرى، سوري فوق شوي like slightly، عشان في انت هون انت باي ذا واي عم تحكي ب 1250 بيس بير. اوكي سو بيسكلي نحن عندنا الفراجمنت تبعتنا اللي بدنا نزيدها كثير صغيره، فمش عم تبين كثير انه في فرق بيناتهم. you see Yes. so what إذا شفت اللونجر تاع البلاسمي الفيكتور اللي أنت حطيته زائد السيكونس اللي عندي إياها. كثير حلو الفكره، صح مزبوط. هي وحده من الافكار اللي نحن ممكن نكون عم نزيدها، بس بعدني قلت لك انه اذا كانت فراجمنت كبيره مثلا، انه اذا انا كنت عم زيد 1000 ل 1500 ببين انه عندي في وحده مثلا باند هون وباند فوق، رايت؟ او مثلا باند مثل هيدي وباند مثل هيدي مثلا فات بس هيدا بس الفاكتور وهيدا الفاكتور بلس فراجمنت. بس الفكره انه انا عندي الفراجمنت اللي انا بدي زيدها صغيره، so I need something else and it's مثل ما قلت لكم من using خلال انزيم دي ريستريكسيون دايجستن، هيدا انزيم دي ريستريكسيون. ممكن صح، ممكن نكون احنا عم نعمل هيك، بس لشو بدنا نفوت حالنا قلت لك باي PCR much easier، اسهل بكثير. بس انت بتعمل ديزاين للبرايمر بالانترسكشن بارت بركي بين يعني اللايجيشن بين الانسرت تبعك والبلازميد. يعني قصدك انه يعني اذا هو موجود حيكون عم يعلق البرايمر يعمل لي elongation، اذا لا ما حيكون عم يعمل amplification. اوكي يعني انت بس، طب هذا واحد من البرايمرز والثاني وين؟ وليش بدك تلبكي حالك بهذا الشيء؟ كمان في شيء مظبوط على فكره، تفكيرك انت بالبرايمرز مظبوط، بس كمان في شغله اكثر كمان اسهل من هيك. انا عندي فراجمنت وانا عندي الفراكتور تبعي، كيف انا بدي اضمن ان هن الاثنين موجودين مش بس وحده موجوده؟ انت حكيك مظبوط but there's something that's even easier than this. لازم بالPCR ما يبين عندي، بده يبين عندي وحدة زيادة ثالثة، يعني السيجمون زائد الفيكتور. ليش؟ انت البرايمرز تبعونك رح يكونوا عم يعملوا امبليفاي بالحالتين. فكروا فكروا بالبرايمرز اكثر، فكروا بالبرايمرز. خلينا نفوت بهيدا انتي كور، نستعمل انتي كور ماركه. لا ما غالي على فكره الانتي كورد، شو اسمه انتي بوديز ذات ار انه مارك اتس unnecessary. قلت لك خلينا نفكر نحن ببرايمرز بهيدا البارت. انا عندي فراجمنت وانا في عندي الانسرت تبعي، خلينا احنا نشوفها هون بهيدا الايمج يلي هون. So basically I have this fragment، انا في عندي I want to be amplifying this plasmid right، وانا في عندي برايمرز. كيف انا بدي اضمن ان كلهم موجودين، الاثنين موجودين، بدل ما يكون في انا عندي مثلا وحده موجوده وممكن الثاني يكون موجود ولا لا؟ لا اضمن 100%.
خلينا نشوف هيدي it is going to be making things clearer يعني. so نفكر بموضوع البرايمرز، نشوف نرجع هيدي البلازميد. انا كيف بدي اتاكد انه الاثنين موجودين؟ لا anyone؟ في عندنا molecular biologists. وينه غدار فل محمد. one of our molecular biologist friends. بتفوتي براء انتي سونس؟ لا شو قلت لك، خلينا نحن نلعب بالبرايمرز. انا عندي هلا هيدا البرايمر وانا بدي اعمل PCR. Using PCR I will be able to do and confirm that I have my fragment of interest inside my plasmid of interest and present in the right orientation. بكل سهولة. في عنا شغلة صغيرة. I'll give it one more minute قبل ما نكون عم نقول الجواب. أعطينا الهنت تبع. So the hint is that we are going to be playing with primers. خلينا نحن نرجع. Let's see this image again. And we have to think about the primers and think about this plasmid. هذا هو الانسرت تبعنا. هذا ال HTR2B وهذا هو ال M2N1 vector. Right? So خلينا نحن نشوف كيف بدنا نستخدم نحن البرايمرز كرمال نتأكد انه هيدي موجودة جوات هيدي plus in the right orientation. نلعب بالبرايمرز. بننزل التمبيراتور للإبريداسيون بالPCR. No, why? إذا أنا نزلت ال temperature بال PCR رح يصير في عندي unspecific mutation. Well, that is never good. هيدي شغله كمان صراحه مرقت اكثر من مره معي وكان في اكثر من مشكل يعني صارت because of that. So it's going to be leading to more than one unspecific mutation that we don't want. Unspecific binding, sorry, مش specific mutation. So okay, anyone اخر مره. So بنفكر نحن بهذا البلازميد، بنفكر بالبرايمرز وكيف فينا نحن نستخدمهم. Yeah, just so I could say something here. Maybe the sure. key point here is where do you put the primers? Yes. وين فينا نحن نحط البرايمرز تبعونا كرمال نضمن انه where can we place our primers to make sure that both the fragments are going to be amplified and we can confirm that both of them are actually present. Alright. إذا بتعمل برايمر واحد على الأورينتيشن للي جوا والبرايمر الثاني هو حسب الأورينتيشن اللي برا، بس هن كومبلمنتري أصلاً سو تضمن البوث. قصدك هون وهون مثلا like here and here مثلا واحد رايح بهالطريقة وواحد جاي بهالطريقة بهالاتجاه. Yes بس واحد. You're getting very close but no يعني عن جد إن أنت you're basically dancing with the answer right now. Alright, so the answer is basically أنا بدي أكون عم حط one of the primers that is going to be amplifying a segment here and another primer that is going to be amplifying a segment here. بهيدي الطريقة أنا واحد من البرايمرز رح يكون عم يعمل amplify ل part of the fragment والثاني برايمر رح يكون عم يعمل amplify ل part of the plasmid. بهيدي الطريقة أنا فيني أضمن إنه ما رح يبين أنا عندي باند إلا إذا أنا كان موجود الفراجمنت تبعي جوات البلازميد. فهيك أنا فيني أضمن إنه both my HTR2B is inside the plasmid and also it's in the right orientation. فينا إحنا نعرف هذا الشيء من وراء السايزن. deal. So هيك نحن بنكون خلصنا هذا البارت. Before I finish up, I just want to thank a few people. First of all, to my friend and colleague Aline Radi for taking her time to film the video. Thank you very much. I want to thank Dr. Dorian McElroy to be the most incredible professor and supervisor. I want to thank the team, my colleagues and friends, both in Lebanon and here in the lab, that I know are watching here, and I love you all. Thank you so much. And also, I want to congratulate all my colleagues here that have been doing an incredible job بهيدا الفestival وعن جد no doubt إنه you're going to be incredible later in your careers. Thank you so much. If you have any questions, feel free to ask them. You can. بس. Yes. عندي سؤال. الام شيلي هي target sequence ولا شو كان دورة؟
No, الام cherry is a vector ونحن عم نحط ال HTR to be جواتها. عرفت كيف؟ انا بدي اعمل ترانسفورميشن، بدي استخدم فيكتور، بدي استخدم فراجمنت عشان نشكهم مع بعض. عرفت كيف؟ مثل ما عم نشوف نحن هون. هو بس بلازميد ونحن بنحط بيسكلي بنشكهم هدول مع بعض using مثل ما حكينا restriction digestion ligation بيصير هيك عشان نحط جوات البكتيريا هو لنكتر. هيدا البلاسميد من وين جاي؟ من اوكي هيدا البلازميد ات از هلا في شغل صار على ال from collaborators يعني and استخدموا هن هيدا البلازميد وكان في عنده انه كان منيح كرمال نحن نكون عم نستخدم ونعمل ترانسفورميشن لهيدا الفراجمنت بالذات. عرفت كيف؟ وغير هيك كمان نحن بنكون حاطين جواته سيلكتبل ماركر بلس هو بيعمل كمان ريد فلوريسنس when it is expressed. فهيدا الشيء بيعمله it is a good candidate to insert our fragment of interest inside it. حدا بعتقد كان عم يرفع كمان ايده، إذا حدا عنده أي سؤال feel free. You can address the questions to either me or Dr. Dorian. He's here to answer your question. Yeah. So I was going to say maybe not. If you want, you can ask that question, Ali, in English. Maybe Dr. Dorian can help. Is the M cherry is related to rabbit antibody? To rabbit antibody? No, it's a red fluorescent protein with the same kind of structure as a GFP, but fluoresces, in a longer wavelength in red. And one of the reasons for this is because later on we want to check that the 3 different forms, the wild type and the 2 mutants, have the same expression level in the transfected cells. So we can measure the fluorescence, and this is quantitative. So we can tell that there's really the same level of expression in the living cells. Yes, okay, thank you. All right. If there are any questions, feel free. I think there's another segment right now. Yep. Thank you, Ali, for sharing your job, and thanks for your Dr. Dorian, for giving us this opportunity to see what you are doing, and thank you very much. Sajid, I think, has a question. Yes. بدي أسأل مبدأ الميوتاجينيسيس شو هو؟ يب أكيد. مبدأ الميوتاجينيسيس قصدك؟ إيه الميوتاجينيسيس. So الفكرة إنه نحن we simply used ما بعرف if I can bring up the video again هيك just briefly. So الفكرة إن نحن استخدمنا specific primers وهيدول البرايمرز رح يكون في عندهم one of the nucleotides are ثواني بس. اوكي. So basically واحد من البرايمرز يلي نحن استخدمناهم كرمال الامبليفيكيشن باي بي سي ار في عندهم وحده ميوتيشن، في عنده 1 نيوكليوتايد غير. فنحن لما نكون نحن عم نعمل امبليفاي هيدا النيو نيوكليوتايد، هيدا الميوتيتد نيوكليوتايد رح يكون موجود. عرفت كيف؟ فهون انا فيني اعمل يعني برجع باخذ الانسرت تبعي بلس باخذ انا الفيكتور تبعي وفي عندي انا هيدا الميوتيشن يلي انا مطلوب. عرفت كيف؟ فهيدي طريقه كثير هينه كرمال نعمل point mutation and it is by PCR. بنسميها site directed mutagenesis. Okay. Sorry, I had a network problem, so I didn't understand. Okay. Here. يس مش مشكله. سو الفكره انه نحن اعتبر انا عندي هيدي هي الفراجمنت، اوكي؟ وهيدي الفراجمنت انا بدي اعمل امبليفاي، بدي انا عندي برايمر جاي هيك وبرايمر جاي هيك، رايت؟ سو بهيدا البرايمر فور اكزامبل انا بكون حاطط نفس يعني بكون هو كومبلمنتري ليقدر يعلق على هيدا البارت، وانا بدي احط 1 نيوكليوتايد غير. عرفت كيف؟ وهيدا النيوكليوتايد اللي انا بدي غيره بكون هو موجود جوات البرايمر. فلما يعمل امبليفاي
بكون لما يعمل complementary يعمل amplify رح يعمل amplify لل mutated fragment plus the other fragment that is coming from the other direction. This way أنا بصير في عندي a mutated sequence, but it is also يعني أنا عندي كل السيكونس تبعيتي plus one mutated nucleotide. هذه هي. شكرا. يا هلا. Nice, nice. All right, thank you so much. Thank you so much for watching, for listening, and say good luck to the rest of my colleagues. يعطيكم العافية جميعا. Thank you, Dr. Dorian, again.